So, nung kabataan namin, ganito lang yung pagkain namin. Mayong adlaw mga kagilaan, ako si Chakoy and welcome back sa Wandering Kusina. It's Wednesday and may naisip kaming i-present sa inyo. Naalala nyo ba yung yellow corn, nung kabataan nyo? Gagawin natin yan. And stand by at the end of the video kasi may quote of the day tayo. Now, sa yellow corn, usually ang ginagamit is bulgur. Dito, naghanap ako ng similar niyan. Ang hanap ko is semolina. It's made from wheat. Ito yung coarse wheat. Ito yung similar sa ground corn na hinahanap natin. At ito yung ating mga ingredients. So, semolina. Then, gagamit din tayo ng sugar and we're looking for refined sugar. So, ang gagamitin natin is castor sugar. And gagamitin tayo ng Milo at saka gatas. Sa usual recipe kasi ng yellow corn, yung gatas na ginagamit is skimmed milk. Wala akong mahanap na skimmed milk. So, ang ginamit ko is regular milk na lang na powdered. For the exact measurement of this recipe, just check out the description below. So, ang una natin gagawin, painitin na natin ang ating kalan. Hindi tayo gagamit ng anumang liquid ingredients. Lahat ito dry. Nainitan natin yung kalan natin and you have to turn it into medium heat. So, ang next natin gagawin, magbubuhos tayo ng 4 na cups ng semolina. So we just have to make sure na mix lang siya ng mix, hindi masunog yung ilalim. We are going to do this hanggang mag-brown yung semolina natin. Just make sure guys na hindi siya masunog. So dapat nyo matouch pati yung ilalim. See, nakita nyo yan? Medyo na-brown-brown na siya. Ang bango na niya, ito yung amoy na na-miss ko. If you notice, nag-iba na yung kulay niya. More of brownish na yung kulay niya. So, let's just make it a little more brown. And then, isi-separate natin to sa isang lalagyanan. So, we've been doing this for 5 minutes now. So, I guess the color is just right. So, tatanggalin na natin to. Ililipat natin to sa isang lalagyanan. So, magta-transfer lang tayo ng 2 cups dito sa isang lalagyanan kasi lulutuin natin yan with chocolate. So, 2 cups dyan. And then, we're going to keep 2 cups sa kawali natin. Next, lalagyan natin ng 1 cup of sugar and 1 cup of powdered milk. Guys, just for your information, hindi ko pa nabuksan yung kalan natin. And 1 cup of milk. Now, buksan na natin ating kalan. And make sure, medium heat lang din. Ngayon, we'll just have to continue stirring. So, ganyan na po yung kulay niya ngayon. Makikita nyo pong medyo kumpul-kumpul dahil po yan sa gatas. And that's fine. So, nag-iiba na yung texture niya dahil po yan sa powdered milk na nilagay natin. And it's almost done. Patayin na natin yung apoy natin and let's continue stirring na wala ng apoy. So, ilipat lang natin yung yellow corn natin na may gatas. So, susunod natin yung kalahating mixture na semolina. Lagay lang natin ulit sa ating kawali. And then, we're going to add half cup of sugar and half cup of Milo. And then, turn on lang natin yung kalan natin in a very low heat. Simulan na tayo magsangag ulit. I suggest na ganituhin nyo yung paghalo niya. Isasangag natin to up to 5 minutes or depende kung okay na yung texture ng mixture natin. Guys, kung napansin nyo, nagsistick na siya sa ilalim. This is the moment na patayin muna yung kalan, tapos i-mix at tanggalin yung mga nag-stick doon sa bottom ng kawali natin. So guys, on na natin ulit yung kalan natin. Turn the heat into very low. One more last halo, tapos na tayo. Siguro mga 1 minute lang. I think okay na to guys. Patayin natin yung kalan natin ulit. And then, ilagay natin sa lalagyanan natin. So, luto na ating yellow corn. And I'm just going to show you kung paano namin to piniprepare at binibigay sa mga bata. And this is how it is. Gawin lang cone yung papel. Tupiin lang dito para hindi lumabas yung yellow corn. Ilagay lang natin itong yellow corn. Diyan. Medyo mainit pa siya guys. Ang init niya actually. Tapos, ito yung pamimigay natin sa mga bata. Yan. Tapos, ito namang chocolate. Medyo mainit pa rin siya. Yan. There you go. Ito yung yellow corn natin. So, nung kabataan namin, ganito lang yung pagkain namin.
lumalabas dito sa ilalim yung yellow corn. Tapos dinidiretso na namin sa bibig. I just miss the old days. There you go guys, that's our yellow corn episode and it's time for the word of the day. Our word for the day is, a head full of fear has no space for dreams. Anong ibig sabihin yan? Pag palagi ka nalang takot at ayaw mong mag-try ng panibago, hindi ka makakarating doon sa gusto mong patutunguhan. So you have to conquer your fear and mangarap lang. And don't let fear hinder you from reaching those dreams. And I hope that helps. Daghang salamat guys and I hope you like this episode. Now, please do comment on this video. Just put that there below. And then we have a Facebook, Instagram, and Twitter. Daghang salamat. This has been Chakoy. Stay cool, stay safe, and peace.